Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday after the 8 o'clock news to talk about your health. Today I have with me a new co-presenter in the name of Sohna Ceesay, who is a very experienced nurse midwife who has worked for over 11 years in the health system here. And we are very happy to have her on board the program, and we look forward to doing many more programs with her in the future. Before I go in, I will just welcome our wall of speakers, and then we will welcome Sohna to the program, and then we can take it from there. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne ñu ngi leen ko di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk jóge ko juróom-ñeenti waxtu ba dem ba fukki waxtu ñu cee waxtaanee seen wér-gu-yaram may si dee nekkaa yéen man docteur Aboubacar Dia ak ñi nga xam ne ñoo ma dee dimbale pour lappatoo mbir mi tey nag di ngeen fi am ki nga xam ne ñëw na moom la ñu ooyee Sohna Ceesay mu nekk noos boo xam ne yàgg naa liggéey ci biir Gambie fii nii ci mbiri juri jigéen yi liggéey na lu ëpp fukki at ak benn léegi nii ci health system yi Gambia bi so kontaan nañ trop pour am ko fii nii mu bokk ci suñu waxtaan yi nga xam ne moom la ñoo waxtaan ak yéen nu ñoo def rek mooy dinañ bàyyi soxna mu nuyoo mu wax ak suñ mbokki mandinka yi den ñu door a dugg nag ci programme bi tey soxna welcome. Thank you, doctor. Assalamu alaikum baring mandinkol bi natal la jang ka diam jata kende ala kuwa tenin doctor bi nata wala jambi. Thank you very much Sohna for that. Ladies and gentlemen, dear viewers, today is going to be a very tough program. Usually we come in and we try to make things as palatable as possible to the public. But today I am going to be a little bit hard by just bringing out the bare facts, the bare truths about what is going on now, so that people can see with their own eyes and they can make their decision about what they want to do. We have been talking about COVID for the past 1.5 years or so. It seems that many people still are not taking the advice that are being given on board. And that is causing a lot of harm. That is causing a lot of, costing a lot of lives that are going unnecessarily because some of us have decided that we are not going to take the right actions to deal with things. Last week we started a group of programs that we are going to do, and we had Dr. Keba Marina here, but we have put that on hold today because of the situation that is going on in the Gambia. So HealthLink has sent some camera people to the heart of where all the difficult situations are going on, where most of us don't actually see every day. And we have been able to take some footages. And we have debated on what to put out there and what not to put out there. But I have decided, no, I'm just going to put it the way it is out there so that people can know. And so that people can know what they're going to get into if they don't listen to the advices that we are giving. So what we will do is we will talk to our local language speakers, because really to me for this program they are the most important people. They are the people that we really want to reach out to so that they can understand what is going on. mbokk yi tey nag ñu ngi leen fi indil waxtaan boo xam ne waxtaan bi yàgg na ni di ko waxtaan waaye nag tey dafa nekk ci dañ nekk ci position boo xam ne léegi nii mënuña di neexal mbir mi rek by force rek ñu dugga
ci mbir mi bu baax a baax nit yi nga xam ne duñ dee di gis wala gisuñ lan mooy xew ñu mun a gis lan mooy xew moo tax HealthLink yónnee na ay caméra men ci place bi nga xam ne moom lañ dee di fajee ñi nga xam ne ñoo am feebar bi ñu dem wan ñu exactly lan mooy nekk foofu noonu bu nataal yi nag ñëwee nataal yi tiis nañ lool nag nekk nataal yoo xam ne sax yenn yi nit du ko bëgg a wane parce que da ngaa ragal nit yi mu ragalloo nit yi ragal baax boo xam ne dina indi jafe-jafe waaye man dama gis ne léegi nii jot na pour nit yi commencé gis su tuuti parce que lu ñoo wane sax lu tuuti rek la ci mbir mi ñu gis lu tuuti ci lan mooy xew nga xam ne ñun ñëpp dinañ mun a aar suñ boppa aar ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal moo tax soxna it is going to be difficult but that is what we are going to do today. We're going to show some footages of what is going on so if you can just introduce that to our Mandinka speakers. Okay comme ay mum fodorong Mandinka nga file Mandinka counto ako bi mo la na jambi abe diamote izila abe kandele katum molbe damin san aka muto ko nyin sasa nyin ima muta ko ku garawlin lem bari HealthLink itata dula mun yalan ko mol mu yen sata sasa nyin soto ika tara jele sa itata je ye mol ta jele bari ye be nyamin hani dol niya jube asike ila kijo fansi farno ni sifato sa bi mbena wol fenko funtindela bi fanam bal fenkel mba yitandila domanin doron bari aka dabe yitandila moli bari albe domandin jelaji. Thank you, Sohna. Sohna, since we started talking here, we have been giving some statistics. We have been telling people what the situation is like. The numbers are there for us to see. Only last week, we lost up to 20 people. Unnecessarily 20 people died of COVID, more than that actually, just over the last week in this small Gambia, and that is really very sad. And every one of us should know that what we are supposed to do, number one, is to avoid crowds. And every crowd that we go into, what happens is that in that crowd we could be having the disease without knowing we have the disease, and we give it to somebody else. That person give it to somebody else. That person give it to somebody else. One of the people that it is given to may be the one of those 20 people who has died, and I am responsible for giving it to that person. So if we say people should not go on crowds, this is one of the reasons that we are saying people should not go in crowds, because you can transfer the diseases. So people should remember that one. The second thing that people should remember, and we have been saying it all the time here, is that we should be wearing the mask. Today we are here together, we work together every day, but that doesn't mean that if we're sitting down, we should not sit far from each other like we are sitting now. And also we are both wearing masks, so we are protecting each other, and we will not spread the disease. So people should wear masks. The government has come out there and said that people should wear masks in every public place, but go to the public places today. Very few people are wearing masks, and that means that the disease is still spreading. That means that today, this week we had 20 deaths. If we're not lucky, next week we may have much more than that happening. And even if we have another 20 deaths or another 10 deaths, it is unnecessary that we are putting ourselves into that. So wearing of mask is important, and people should remember that. And the third thing is washing of hands. And people should remember to wash their hand at every opportunity. Anytime that you see water and soap, wash your hand with water and soap. If you don't have water and soap, then you use the hand sanitizers that we usually talk about. And maybe we will talk about these three things only in our local languages. Then we'll come back and talk about one of the most important things, which is the vaccine, which is here now, before we move on to the pictures that we promised that we are going to show you. Mbokk yi lu ma doon di wax ak soxna léegi nii rek mooy ne feebar bi ñun yàgg nañ ko di ko waxtaanee fii nii yàgg nañ di leen wax ne ñetti mbir yoo xam ne suñ ko defee yàlla mun nañoo musal. Semaine bi passé rek 20 nit xam nga dañ daan ñëw ne benn nit dee na ñaari nit dee na ci ay weer 20 nit dee nañ wala façon yooyu noonu, waaye léegi ñu ne benn week rek lu ëpp 20 nit dee nañ. loolu noonu lu tiis la, loolu li nga xam ne la war na daw yaram sax pour nit koo xam ne ñu ngi koo wax mu def dara nangu koo def mu daw yaramam.
benn ci mbir yuñ dee wax nit yi mooy ñu moytu mbooloo yu bëri yi mbooloo yu bëri yi moo dee di waral feebar yi nii yow léegi dugga nga taxi yaa ngi nekk ay nit yoo xam ne kenn solo ci masque wala dem nga ci benn xew ngeen nekk ci benn néeg boo xam ne palanteer amu fa dara amu fa ngeen a waxtaan ñëpp di ñaxa feebar bi di law foofu noonu yow xëj na yaa ngi amoon feebar bi yëguloo ne yaa ngi amee feebar bi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dinañ am feebar bi te duñu yëg ne am nañ feebar bi nga jox ko foofu noonu nit kooku dem jox ko beneen nit kooku dem jox ko yeneen ñaari nit ba benn si ñi nga xam ne ñaar fukka yi ñu wax ne ñoo dee last week xëj na sax si yow la jógee te yow yëguloo ne ci yow la jógee kon loolu noonu nit yi war nañ koo bàyyi xel ne lii axala sax axala boo xam ne xëjut si nit ngay def loo xam ne waruloo koo def ci façon yi feebar bii nii nga xam ne moom la ñoo jëflanteel ci temps yi nii ñu ne leen tamit am na beneen mbir moo xam ne tam war ngeen di ko def mooy ngeen a sol masque te gouvernement bi jóg na ba binda ne kenn warut a génn nekk ci place boo xam ne ay mbooloo dañ fa dee munti nekk te waruloo te doo sol masque waruloo dugga taxi te doo sol masque waruloo dugga ci benn place boo xam ne ñeneen nit a nga fa te solloo masque waaye léegi soo génnee si mbedd yi kenn dégluwut waaw so loolu lu mu miin mooy ñu ngi reyante ñaar fukki nit yi nii dee wax dëgg yàlla mënoo ñën a ñàkk a dee waaw dee moom ci yàlla la des waaye wax dëgg yàlla su nekkoon ne def nañ lu ñu war a def dafa mel ni rek weer yële na le passé ñaar fukki nit dee yu ñoon ci weer yële na le passé waaye léegi nii weer bii nii am na ñaar fukki nit ñu dee lu ko waral mooy def nañ li nga xam ne yàlla wan nañu ne jox nañu xam-xam bu ñu wan ne waru leen a def lii nii ñun ñu bañ koo def loolu noonu xew na ñaareeli mbir mi ñetteeli mbir mi mooy ñuy raxas suñ loxo yi foo toll nga raxas sa loxo soo amul ndox ak saabu nga xam ne moom moo gën nga use lu ñu ooyee hand sanitizer bi ñetti mbir yii nii nekk na loo xam ne lu ñu war a def la beneen bi nag nekk vaccine bi waaye balaa ñoo dugg si vaccine bi dinaa bàyyi soxna mu làppatoo loolu noonu si kàllaama mandinka ñu door a ñëwaati ñu continuer waxtaan bi. ok mbaɗi mandinkol comme docteur ya fo ñamin drong ñin sasala kuwo ni ya last week nin lokun tambila kan mo mois wole fata ñin sasa kan mo mois san wo mo mois asike fan mun bije mun ya sasa nin sawi asike wo fambe mo ntol kono to ten comme si fate na tata hewdulal to hewdu albuka jam fanyoli mo bebe siri bungo kono bungo be kandri palantero fam buka yele al bebe nyo kono je al be nyiji ka nyo kono fonyo buka dum fonyo buka funti wo be ka sasa sawne adun ku sabanjam fanan comme ça ni bulu courant fanan comme ni watu ni funte wala ni tata dula yena yetra yele bulol ku safuno wala oda sa ni yasoto ye bulol ku sabanjam fanan ka ni man bulu courant soto fanan isi nyim fen ko ma hand sanitizer ka fay hand sanitizer angal counter sa isi wo ma fanan be pare nani njaw vaccino fanan mba dilele be pare ñinata fan max ko ñinata wala max ko kumayata bake ñi sasato yaani comme ni dunta motol kono comme ni mol funta sate kon gaje ko hani marché kono mas wato ni tol si fan ni max dunten mo ke nya loye kanko fo ni max dun momu fennet adu ike fanne protect max dungo wo kumayata bake ñi sasato ha because ni adun ni nte yadun ni malum fo tenga soto fo nte ma soto sa ni max dun wo ke ma koyle vaccino fanam bijele bari janin kana vaccino ko to be fenkole funtini nang comme nga fo nyam health link tata dami be wo mol funtini nang aliye wo ja tan insina vaccine ko to pana. Thank you very much, Sohna. Before we get into the inserts, the videos that we are going to show, I just want to take a few minutes and talk about the vaccine. The initial numbers we had was just over 10,000 vaccine that we had. Initially, it was even difficult to give those 10,000. Can you imagine 10,000 vaccine? It's very difficult to give it because people didn't want to come out to get them. Nowadays, if you go to the other countries, there are some countries that have vaccinated more than 70% of their population. And now they have begun even not only vaccinating the adults, they are beginning to vaccinate the younger ones because they have done all the adults. So now it is just the younger ones that are remaining. So those people, they are becoming free from the disease. People are not dying as many as they were dying before. But for us, 10,000 vaccines is just 0.5% of the population of Gambia. You're not even talking about 1% of the population of the Gambia. It was difficult to give it over several months. Now, luckily, we have more than 150,000 vaccine, which is about 7%
of the population. You're not even talking about 10%. You're not talking about 20%. And they are now in town now. And the government is now ready to roll it out. In fact, they have already started rolling it out. And it is only if the Director of Health was here last time, and he explained that it's only if we use it, then we'll be given more. Because if you don't use it, then some other countries need it. It will be given in other countries. So if we use it, then we are going to get some more to vaccinate. There are some more that are expected also to come in, so that we can at least vaccinate 70–60% of our population. Then we will be more free from this disease. So the vaccine is here. Please, please, please listen to the outlets to see where it is being given. They have made it very simple. The government has done a lot of work to make it very simple for people to get it by showing it by giving it in many facilities. So please, please let us do that. I would like to comment here the Q Group. Because they have, I'm very proud to say that here today, because we are on QTV, they're the ones giving us this platform, that the management has worked with the government so that almost 1,000 employees will be having their vaccine this week. And they have made the necessary moves for that to happen. And if all the companies do that, all the population do that, very soon this 150,000 that we have will disappear, and we will want some more, and we will be able to get some more from the places that it is being given. Mbokk yi balaa ñoo dem rek ci nataal yi nga xam ne moom lañ la ñëw wan si ñu waxtaan mbiri ñàkk bi tuuti. Mbiri ñàkk bi yéen a ngi fàttale ko bu ñàkk bi ñëwoon fii nii bu mu njëkkee egsi fii nii ba nga xam ne ku ko njëkk a am fii nii mooy yoon président Barrow. moom lañ ko njëkk a jox mu nekk loo xam ne lu important la woon pour moom mu ñëw ci télé bi wane ne moom jël na ñàkk bi mu waroon a nekk loo xam ne ñëpp dinañ gis ne ah kii day mooy suñ njiit bi moom jël na ko kon lii lu baax la ci dëkk bi ñun ñëpp nañ jël waaye dafa jafe ñoon sax pour ñu jël ko. ñu bëri ay weer la toog fii nii balaa ko nit yi di jël ba ay dee xewoon rek ñëpp daw njiiroo ji ko mu jeex mooy 10,000 yooyu 10,000 yooyu noonu soo jëlee téeméer Gambien bu nekk benn sax ci téeméer boobu noonu jëlu ko. waaw yeneen dëkk yi téeméer boo jël léegi nii egg nañ juróom-ñetta fukka wala juróom-ñaar fukka nit yoo xam ne jël nañ ko nga gis ne kon ñun différent nañ. léegi nii téeméer ak juróom fukki junni ak lu tegu ci vaccine bi egsi na biir suufi Gambia fii nii commencé nañ di ko joxe ah man de lu ma wax nit yi de mooy nga gaaw nga dee de soo ko jëlut nag yow yaay perte. waaw parce que léegi nii ñun gis ñuy dee ñëpp jëlu ñoon vaccine bi. waaw soo léegi nii soo nga dem jëli vaccine bi soo ko jëlut yow yaay perte parce que loo xam ne free of charge lañ la koo jox government bi moo def lu mun def képp talaay kattam pour am ko fii nii ñu indi ko free of charge kon ñun léegi si ñun la des ñu dem jëli ko. lu ma doon wax léegi nii rek mooy maa ngi bëggee ak Q Group nga xam ne ñoom ñu jox plateforme bi nii ci QTV ne ñoom seen compagnie bi léegi nii liggéey nañ ak gouvernement bi nga xam ne ñoom ci week bi nii commencé ëllëg ñu nekk fii nii yëpp ci di liggéey ci Q Group yëpp dinañ leen ko jox ak ci seen i mbokk sax mu dem lu ëpp junni nit su ñëpp defoon noonu compagnie yëpp def noonu kon di nga gis ne léegi tey nga gis ne yii nii ñu am nii si ay fan rek mu jeex takk because loolu lañ bëgg si ay fan su jeexee ñu wax nit yi ne indil leen ñu yeneen ñu mun a ñàkk nga xam ne Gambie bi ñu ci ëpp yëpp dinañ leen ñàkk ñu mun a free ci feebar bi comme yeneen dëkk yi lan lañ friyee ci feebar bi time football bi am na ñu doon wax ne lu tax Angleterre di def football waaye Angleterre moom ñàkk na lu ëpp juróom-ñaar fukka ci téeméer bu nekk ci nitam yi yow ñàggaguloo benn sax si téeméer nga ne yow da nga bëgg a def lu gaay di def loolu noonu du mun a am kon ñu bàyyee la ko soxna balaa ñoo dugg ci nataal yi. ok mbadi mandinkol comme docteur ya fo ñamin drong ñing pengol ko sañ kana wole to janin kana netalol funtindi nan comme ñing corona pengo teng biring anata folo jang mo jama man la pour kanyim pengo ta about 10,000 fenko pengol ye wole nat nang ni sate kono bari biray pengo ni nata ya landile parce que mo jama man kala ko nyim pengo biko dol ka foko ne nyim pengo ta isi fano ren nin tengu fenku diamo siata kan sai fo atara fo president Barrow fa wole ni force funtita pour kanyim pengo ta atela mo le nyaton koti atele wo exemple o yitandi mo la ko nte mba talale sa mumben ko wol fana nyanta ka nyanta kata nte bi mimbe sirim fan te fana ngatale nga dos fulele soto sa hani fem mante muta nga biko pengo nyin kuma yatale ni nyin pengo ta asitan kano bare sate ko mo jama bi jang im hani sa mam la nyin pengo la koto
So we tell them about the new vaccine that has come in, which is 150,000 vaccines that are here and that are there for the population, and people should come out and take them. They are being given everywhere in all the health centers in the Gambia and in the Bantabas and everywhere. So people should come out and take these vaccines. Aka mun foten wolem pengol nata koten sate kono pengu kutemale nata koten e jamale nati atata for 150,000 penko wole nata. Ima akabe Q group fenke kanne abe Q group nkole fenke kan because wol tata fo ye pengo nyi ibadate la nyi wiko kono ila dokulal mumbi jambe ibtol be batalal ni la dimbayal wo keta tan woli example le itandi mola sate kono ko compagnie dol mumbe sate kono itol fanasi wo sifa keno pour que mo tanka parce que pengo nyi ko mayata bake. Thank you very much, Sohna. Now we go into what people may be waiting for now. I will show it in 3 segments. The first segment, what we are going to show is that while people were sleeping and debating whether this disease is here or this disease is not here, there were some people spending sleepless nights to plan for the health of this country, to make sure that things that are supposed to be are here for the treatment are here for the treatment. There was a lot of money spent to renovate what we call the treatment centers and to put some necessary things. And as we can see on the videos here, this is, you know, a lot of work had gone to make this type of facility in the Gambia, while people were debating about if somebody did not do this at that time, by now today we will not have any treatment center, and our hospitals will stop working now to treat the normal people, but the treatment center is there. And we will show it in this first segment, then in the next segment we'll show you some other bits. But mbokk yi lu ma doon wax rek mooy yéen a ngay gis nataal yi nii di génn léegi nii mooy ne time bi nga xam ne ñu mel ni man ñu ngi toogoon ci seen bantabaay toog ci seen WhatsApp yi toog ci ay mbir yi di wax ne feebar bi am na feebar bi amut time boobu am na ñoo xam ne nekku ñoon di nelaw sax parce que ñoom xamoon nañ luy xew gouvernement bi ñu ngi toogoon di liggéey ak ay nit yoo xam ne ñu préparé ay place yoo xam ne su feebar bi éggee fu mu toll nii tey dinañ am fuñ leen a fajee because time boobu noonu amu ñoon place yooyu noonu su nekkoon ne dañ ko bàyyi noonu rek bu nit yi de nelaw di def wax yooyu noonu ñoom it tamit ñu ngi toog di wax yooyu noonu di kon tey lopitaan Banjul bi si boppam rek la ñoo am foofu noonu ton dañoo tëj lopitaan bi beneen feebar du fa faju ñuy faj feebar bi nii rek ñi nga xam ne dañ am yeneen feebar yoo xam ne ñu ngi cee dee tamit ñoom it ñu dee rek ci feebar yooyu noonu di kon noonu la moo demee waaye time boobu noonu nag defoon nañ treatment lu ñoo ooyee ay treatment center yoo xam ne xaalis bu bëri dugga na ci ba nga xam ne foofu lañ dee di fajee nit yi tey foog naa segment boobu noonu laa njëkk a bugg a wane soxna suñ ko mënee wax ci kàllaama Mandinka. Ok comme aya fo ñaamin drong bi nkana fen ko le yitandi comme sasa ñing la jara la dulato parce que biri ñing sasa funtita dol be laari do be la wasabo le kangol bar dol bi je mu yala ko iman wato soto itol buka sino suto hani sino ibukake pour ila kol be yala ni sasa la ko to ka jube comme jara la dulal be soto la ñaadi adu ibe mune kela je comme iba kela ñaadi pour fo mol si jara dula soto ika wala yitandi teng. Thank you very much, Sohna. Now in a normal treatment center, in a very high class treatment center where treatment center is treatment center, usually you have a situation, Sohna, where everything is available, everything you need is available there. All the staff that you need are available there, and therefore when you are there, you are given really the best that you can have. Now, why I want to show this second segment is that we have tried. The government has tried. The philanthropists, a lot of millions of dollars were raised in the Gambia here to help for that treatment center to be put in place. But it is still not where we want it to be. It is still lacking some certain things, lacking facilities, lacking staff. Because when you are really sick with COVID, you need what we call one-to-one care. You alone and a nurse.
alone, or a nurse taking care of only 2 people. But you cannot imagine a nurse taking care of 5 sick people. 2 doctors in a center with 100 people who are sick. It is not ideal. Therefore, none of us want to be there. I don't want to end up there, to be honest. And I will do everything I can do not to end up in that place. And that is why I want to show you this view now, so that you see that although, you know, it is there, but, you know, you don't want to be under such a circumstance. Like this, look at this young boy. People were saying it is old people, but look at this young boy. We have blurred their faces, so nobody can identify them. But, you know, we wanted to show this picture so that you see that you don't want to end up in this place. mbokk yi beneen nataal yi nga xam ne moom la ñoo wane léegi nii mooy nataal bii nga xam ne moom la ñoo wane mooy ne place bi defal nañ ko de xaalis bu bëri dugg na ci de waaye nu nga xam ne noonu la place yi fajeekaay Covid war a mel dëgg ba tey amaguñ ko, parce que ñun suñ loxo jotut suñ gannaaw dëkk ba la boo xam ne loxo yi jotuñ gannaaw. waaw te lu mu war a demee dëgg dina jafe lool pour ñu am ko. moo tax ñu wane nataal yii nii nga xam ne moom la ñoo wane léegi nii pour wan leen ne ci biir foofu noonu place la boo xam ne xaalis bëri dugg na ci de waaye man docteur Jah bugguma cee nekka bugguma dugga fii nii parce que nu mel nii dafa métti pour nit nekk fii nii nga xam ne normally benn gis nga yaa ngi gis benn noos rek nga gis foofu noonu kii nga xam ne léegi nii du mun a ku ci soxla dara rek du mun a dem toppatoo ji ko su ñaari nit soxlee dara rek by force mu prioritise kenn bi keneen du ko prioritise. noos yi doyuñ, bagage yi doyuñ, docteur yi doyuñ, suñ loxo jotut gannaaw. so ñun kon bugguñ ñu endo foofu. man bugguma faa nekk, bugguma suma mbokk nekk fa, bugguma kenn ku ma xam sax mu dem foofu noonu parce que dëgg liggéey dugg na fa de waaye tam ba tey nekkut foo xam ne nit dina mébét pour nekk foofu noonu soxna. comme aya fo ñaamin drong alka mun ika mun yitanita ñine taalol teng iman lafika mool funti ñaal funtindi bari foye le taalol fundi bari comme dulato teng jam mo man lafi pour ka tara jang parce que intol jang na bulol man futana koma ko jamal mun dunta jang ma ko laal fanan ka tara jele kato intol man wo sembo soto ka tanol dada mu yalan ko ika fengol be soto je mu yalan ko comme hani fen ya soto ni laftale isa soto je ntol ma wo sembo soto bari ntarata fanga nyin do mandi mal simu ma ko no pour mo le jaro soto nga wo soto jang bari inko yaaje no wata do ni taraje ka no sikili ne taraje no sikili ka wore taraje wata do no sol man siya joralol fana aman si bari mkatraile fo nyanta mun kela pour ka mol ma ko nga wo soto bari ntol ate man lafi aman lafi hani mo man lafi kata wo dulato fan mo ntol fam ntem mbe sin fan ntem man lafi kata wo dulato man wo duwa. Yes. So everybody should make sure that you do everything not to be there. Sa nyanta mun kala don ka nga fa nu nyamin don ka mol ntol ngam fan tanka bulu ko ni nga jam fa nyoye kana si nyo kan nga max dung ni programme ni taraje ngalo mbekela nyaadi je. Yes. So the other thing that we have, Sohna, on footage, which I would like our technical team to show us, I hope it is there, is the footage of some individual patients and how they are suffering even to breathe. And as I said, there are even some young ones out there. So if we have those footages, I would really love to. You can see this this gentleman here who is struggling to breathe. He's being given oxygen with a high pressure oxygen to help him to breathe, but it's a difficult thing. You don't want to be there. You don't want to be in such a circumstance that this gentleman is in. You don't want us to be in a circumstance that this child, even the breathing, you can see he has what we call some oxygen being supplied through his nose, but because we blurred the face, you can see that he's breathing once every very many seconds. So he is struggling, okay, and we don't want that. And people were saying children don't have it. This is a child, you know, and you can see the circumstance in which he is, the condition he is in on that bed, you know, because the facilities are not there for us to make it a more comfortable bed, a more neater environment and everything. It is difficult. So nobody really wants to be in that. mbokk yi lu ñoo wax rek mooy lu ñu doon wane léegi nii mooy gis ngeen yeneen ñaari nit yooyu ko kenn
ki xale bu ndaw la nekkul sax mag koo xam ne mu ngi am feebar bi nokki sax mënu koo def bu baax keneen ki tamit ñu ngi ko jox oxygène bu bëree xaalis bu bëri moo dee dugga ci oxygène bi nii oxygène dafa cher oxygène yombut xaalis bu bëri moo ci dee dugga yëpp ñu ngay jéem pour faj leen waaye kana bugg a nekk ci loolu noonu kana bugg a tëdda ci lal boobu noonu tey soo suñu bugg a tëdda ci lal boobu noonu kon lu ñoo wax noonu nañ ko def moo tax ñu wane nataal yi nii léegi nii soxna ok comme ya fo ñami al kan natalo mun jetending abe kerin ne aye kewo mu yitande ten yaaji ana nijiyo be kolyari ñami atata fo kata ñami ika mako nin fonyola wo fonyi ka fay oxygen angale counto nama wo soto ala nijiyo aka kolyale fo asa fenke no fan adu ñin sasa fan aman dindingol fana bula aye dindingol yitande jele ayaji ko ya baro ya nyaadale mura bare paypole ka nungoto pour asi fonyo soto pour ala nijo si soneano biko ala nijo be ko yarin bake adu nyin sasale ka sabu sa mumbe mo tankala doron wala ay ngamu fonu doron nga try nga wo fananke Yes. So we're really sorry about some of these graphic images that we are showing, but believe me, we could have showed even more graphic images in this forum. But we're being a bit mild on this one. Nonetheless, the people should know also that our teams there are doing a great job, and a lot of people do get better and go home. From the environment. It's not anybody who enters there, you remain there. Some people are dying, yes, but a lot of people are getting better. In fact, a lot of very sick people are being saved and they're getting out of there. So we really take this opportunity to thank the team, to thank them very much for what they are doing, the sacrifices that they are going through, the risk that they're going through, the risks that they're putting their family through so that they can save these people's lives. I think it is very important that people know that. And I think it is very important that people know the only way you can help them, really, is to prevent yourself and prevent somebody else to have the disease. That is the way you can help us as doctors in this country, as nurses in this country, as healthcare providers in this country, is for you to do what you have to do so that you prevent this disease. We will relate this to our local language speakers, and we will open the lines if there is time, 5050505, for anybody who wants to be part of this discussion today, so that we can have a more wide discussion. Mbokk yi comme nuñ ko waxee rek am na ñu sonna am na ñoo xam ne wax nañ la ne week bi passé rek ñaar fukki nit dee nañ foofu noonu ci place boobu noonu lal yooyu ngay gis noonu am na ñu fa dee ñu génnee leen foofu noonu ñu dugalaati keneen ci seen place yi kon nit yi nañ xam loolu noonu waaye nañ xam ne tamit ñu fa nekk di liggéey ñu ngay def seen kéemtalaay kàttan ci lu tuuti luñ am noonu foofu noonu ñu ngi cee sowee ay dunda yu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne dem nañ foofu ñu faa dugga di fa jógee ñu ëppa ñu faa dugga di dee ñu bëri nag ñu ngay dee léegi nii parce que nuñ fa éggee moo métti waaye ñu faa jógee di dunda ñu ëppa ñu faa jógee di dee kon ñu yëg loolu noonu tamit ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu am na si ñoo xam ne am na koo xam ne interview nañ ko mu ne moom 3 fan liggéeyam rek mooy lan moom du docteur du nurse waaye liggéeyam rek mooy pour oxygène bi su jeexee mu génnee butéeli oxygène bi dugal beneen butéeli oxygène kooku noonu mu ne 3 fan sangu sax defu ko parce que su demee du ko def kon keneen du ko def kii nii su oxygène am bi jeexee mu dee so moom loolu rek mooy liggéeyam te 3 fan égut këram kon kooku noonu war nañ koo jaajëfal bu baax a baax ñu faa liggéey war nañ leen a jaajëfal bu baax a baax te ñun naka lañ leen a mun a dimbalee rek mooy ñu def yi nga xam ne moom lañ wax ne ñu def ko ba nga xam ne ñuy am feebar bi duñ bëri ba nga xam ne ñoom it tamit dinañ mun a am seen boppa dinañ mun a nekkaa seen famille dinañ mun a fekk seen boppa ñoom it tamit foog naa ne loolu noonu important la pour wax la balaa ñoo ubbi line yi 50505 si képp koo xam ne bëgg naa dugg ci line bi tey soxna. ok comme aya fo ñamin sur wa counto comme nga fo nu ñamin tung mo mum banta nu mo le banta just last week yes lokun tambila mo wole banta yaje ile conditionnel be nyami mo man la fika tara nyin dulato adu aka fo nyami ko de mul be jaaralo la jeey nga wol jey nga wol ibe batakan bake no sol ni doctorol mum bi jani hani mu do bi je mu yalon ko fa pour ni oxygène o banta den kon fonyo mun ka mo makote ni wo banta ka wo kabol falin ten wo dorom na la do ko tije wo hani
asita tili fula amanta ala korda tili saba ako tili saba abe nyindulato amanta no suwo kono ayala dimbato suwo kono sa mbe mun kela wolem ko nga fanu nyam nga nyo tanka comme pour ni sasa kana saw nyo kan kato ni sasa be nyami sa ha sangata bake fam aliaje teleto ayayi tandile. Yes, so it is an expensive thing. You can see some of the people, even what they're wearing is expensive. What the oxygen is expensive. The medications are expensive. The staffing is expensive, and we cannot continue to do like this. I think there are some footages on the recovery to show some of the people who have recovered are able to sit down on their own now and are able to go home very soon. We have those footages, but for now we will open the lines. It's 5050505 for the little remaining time that we have. If we have any callers, we will welcome them. mbokk yi ubbi nañ line yi ci 5050505 képp koo xam ne bëgg naa dugg ci line bi bokk ci waxtaan bi nii mun ngaa dugg ci line bi nga bokk ci waxtaan bi waaye daal lii lañ leen bëggoon a wan ci as lëf si loo xam ne mu ngee dox ci biir dëkk bi ñi nga xam ne ñu ngi taxaw nag ci WhatsApp yeeg ci Facebook yi. It seems there is a caller on the line. Hello caller. wàññil sa rajo bi. Hello? Yes, hello, wàññil sa TV bi baalal ñu danga wàññi sa TV bi nga wax ak sa téléphone bi. Hello? It seems the caller is not the TV is too loud. Maybe we'll leave that one, and if there's somebody else who wants to call can come in. So it's 5050505 as shown on the screen. So Sohna, this is the situation that we are in. Many people don't know what is happening because they are not told what is happening. So we need to talk more about this. And I know many people will find it very strange that we are showing some of these pictures, but I think we should show them. And we are going to try to get some personal. It seems we have another caller on the line. Hello. Hello, caller. It seems there is some technical issue going on. Maybe we'll try to correct that technical issue with the callers before we get. We apologize to our callers for that technical issue. We will get the technical team to try to correct that, Sohna. But this is what I am saying is that the disease is here. We are doing our best to make sure that people know it is here. Let us stop following the noise that is going around on the social media. People telling people that if you take the vaccine, the Chinese vaccine, you'll turn into a monkey. What type of talk is that? And people are listening to that. You know, when our fellow people are dying, you go into a taxi and nobody wants to wear. There was a time, even now, people are wearing masks. Now you can see a few people wearing masks here and there. There was a time about 2 months ago, 3 months ago, when this transmission that we are seeing today is happening. When if you wear a mask and you go into the public, everybody will look at you again, that you're a strange person. I think that type of behavior has to be stopped. Mbokk yi ñu ngi jéema toppatoo mbiri téléphone bi foog naa dañ ci am tuuti problème ñu ngi baalu àq ci loolu noonu waaye lu ma bëgg a wax rek mooy ne mu ngi mel ni am nañ beneen caller yal na bii nii mu dox. Hello. Yes, caller. Vaccination même on a yake comme registration ga Kenya men. Okay, obrigado. Hello, we can hear. Hello. But hey. Hello. Nali asamba hospital do ibabe wa fly bugati bol. Muna woti? Alga pengo ni mempo. Pengo ni. Pengo. Pengo ni. Pengo manke wafitati. Amanke wafitati. Freelem. Atato dawada alkas assessoro ya. Momen ga sia kunna ka wa fly bugati. Ibuka wafi. Okay. Okay. But now it is available. There was a time that we had run out, but now it is available. What more amansianu? But a sign asiata le sign. Ha asiata bake fang ngawole phone komanto. Okay, health center near the nearest health center to him. He should go there. Ila loftano mu yalo ko asutiate itele kan yetaje ba sotono laje. Boto felol be katara dami.
Hade. Okay, sir. Okay. Amanke wafita. Okay. Is too much. Ha, wotumo aman sotono, aman siano, bari sa ye jamale natinum salo kono ten. Ye jamale natinum. Ha, anatale. Okay. Hade. Okay, thank you. Abarka yawe. Yes. So I think these are some of the misinformations that might be going around, that it is for sale. Definitely not for sale. These are very, very expensive vaccines, and I don't think any Gambian would have been able to afford it if it was for sale. The government has done everything that it can do to get it through some of the agencies, and you know, some of them are gifts that have come, like the one that has come recently, and it is there free of charge, and the government is doing the service free of charge. The service also is very expensive. Getting a nurse there to be giving the injections, to be cleaning the place is very expensive, but it is all available here, and it is not on any cost. Mbokk yi foog naa ne suñ mbokk boobu lu mu doon wax mu ngi mel ni dañ am beneen caller. Hello. Okay, we've lost that caller. I'm sorry about that. He can call again. waaye suñ mbokk mi lu mu doon wax rek mooy ne moom dafa fogoon ne dañ koo jaay, waaye dañu bugg a leeralal nit yi rek ne lii du pour jaay, amut kenn koo war ne xam ne war na koo jaay. Mbir la moo xam ne gouvernement bi ñoo ko yombal pour nit yi am ko. Mbir la moo xam ne yu ci bëri yu ñëw sax dafa seer ba nga xam ne kenn du ko doon mën a jënda fii nii su nekkoon ne jënda la kay kenn du ko mën a jënda. dañ ko mayee ci yeneen dëkk yoo xam ne dañ ko mayee, wala WHO bokk na si ñi nga xam ne yombalal nañ ko pour mu ñëw fii nii. So yooyu moo ñëwagum nii téeméer ak juróom fukki junni la. du mun a def Gambie yëpp, waaye daal ku ko mun a am nga daw nga ami ko léegi nga xam ne balaa moo jeex ñu wax nit yi ne ah ñu dee suñ nit yi léegi ñu ngi koo jël, ñu mun ñoo may leneen, ñu mun ñoo jaxati yeneen, parce que nekkul loo xam ne ñun sax mun nañ koo jëndal léegi nii fuñ toll nii. loolu noonu ñu ci war nañ koo xam. Okay, comme aya fo ñamin drong pengo ñi natale atara fo wuli 150,000. It seems Sohna will just leave the caller to go in. Hello, caller. Hello. Yes. Like the vaccination gone out is just like great because people are coming to take the vaccine. We started it today. Yes. And it's going up to Sunday. The campaign is going up to Sunday. We're Well, giving out the Johnson and Johnson. well done. Yes, yes. So what's your name and where are you? All facilities, including private facilities like Ahmadiyya and the like. Yes. They're giving it in Serekunda. So wherever people go to, they can access the vaccine. Well done. I think that's very good information. Can you tell us your name and where you're working? Huh? Can you tell us your name and where you are working? I'm Lolly Boy Sise. I'm working at Ahmed Health Center, opposite LK. Well done, Well done. Lolly. Well done. We are very happy. Lolly, Thank you well very much done. for calling in. Well done, and it's a very good Thank you, information. Lolly. Enjoying the program. Thank you you, very Lolly. much. Thank you. Thank you. You're So- welcome. All yes, right, thank so you. the line is still open on 5050505. kii nii kenn la ki nga xam ne mu ngi liggéey ci mbir mii nii moom tam noos la. mu ngi wax ne vaccine bi daal mu ngi dem. Aya fo ñami mun kolta mun bota kolo la teng ate fanan be ñin do ko le ta ate no so le mu yala ko wole ka ñim vaccinol di molla aya fo ñami ten abe faji kunda ani ahmad ya mo jamale nata ka taje mo jama sa be funtinan kan ñim vaccinol ta sa akamuta ko mol be ñim pengo la kan ne ha. Yes, I've been just told that there's a question that came in whether these vaccines are safe for pregnant women to take. I don't want to say personally anything about it because, well, you are a midwife. Do you have any reliable information on it? On that, I think the best thing for any pregnant woman is before you take it, you see your gynecologist and talk to them and see whether it is something that you can take. And if there is any health professional around who is listening to us who has a very reliable information on that, please call in and give us the information. am na mbokk mu call léegi nii di laajte ndax ki nga xam ne dafa am biir ndax dina war a mun a jël pengu bi nga xam ne moom moo ñëw pengu yi nag dañ different. It seems there is a caller on the line. Hello, caller. Hello? Hello. Yes. Thank you so much Thank for you. giving me the opportunity to contribute to the program. Thank you very much. What's your name and where you're calling from? My name is Samara. I'm calling from Busumbala. Okay. Thank you for calling in. Yes, I think right now it's important for Gambians to take this vaccination seriously. And as a young person within my area, we have already started the campaign to
to promote the usage of the vaccination among young people. So Well I think done. that is very, very important because Gambia, there are so many misconceptions surrounding this vaccination. So I think more campaigns and more education and more awareness raising programs like this is essential to at least help in the vaccination process in our country. So I think you guys are doing a very good job. And Thank you. Thank you. Well, thank you. You are also doing a great job, and I'm very happy to hear what you're saying, because this is what we need, for people to take ownership. We should not wait saying we are waiting for government, or we're waiting for police, or we're waiting for this. No, we should take ownership, and you have shown that you have taken ownership, and you're launching a campaign to let people, to encourage people to take the vaccine. I think that is very laudable, and we thank you very much for that contribution. Mbokk yi ki nga xam ne moom moo kool léegi nii lu tax mu kool rek mooy ne mu ngi ñaax nit yi, moom xale la, ndaw la, mu ngi ñaax nit yi ñu jël vaccine bi. mu ngi wax ne ñoom ci fu mu nekk bu sumbaala foofu noonu, ñoom xale yi ñu ngi jéem pour dem si nit yi wan leen ne vaccine bi mu ngi fii nii, nañ ko jël pour ñu mun koo jël, pour ñu mun a aarante ñun ñëpp. foog naa ne loolu lu baax la, parce que moom lu mu def nii loolu lañ bëgg a ñëpp def, ku nekk jël ko def ko sa bos, ku nekk jël ko def ne lii sa warugal la yow yaa ko war a def. Man balaa maa dugg a taxi ma xool taxi bi ndax ñu fa nekk ñu ngi sol masque, suñu ñolul masque ma ne man de man du ma dugga, wala léegi nii yéen sol leen na balaa maa dugga. Man taxi driver bi ma ne balaa ngaa dugga suma taxi solal masque. waaw balaa soo ñëwee sax man su nekkee ne sax nekk naa taxi driver ba xëy na ma jënd benn hand sanitizer sa ni la raxasal sa loxo balaa ngaa dugga, wala soo amee yow sa bos nga. façon yooyu lañ war a def, nit yi ku nekk jël ne lii sa bos la, yow yaa ko moom, nga xam ne di nga mun a aar nit. man lu ma dee wax rek mooy ne lépp lu ma def mun naa see jox nit feebar bi wala ma aar nit. kon nag man bëggumaa jox nit feebar, dama bëgg a aar nit. so lu ma mun a def yëpp mooy pour jéem a aar nit yi. moo tax may def lu ma def. mu ngi mel ni am na beneen caller ci line bi balaa soxna di wax loolu ci Mandinka. hello. hello, salaamaaleykum docteur. waaleykum salaam wa rahmatullah. Aliou Kaira Doro. Kaira Doro. Ali information amen right now and happy to call about hele. Yeah. Okay, nko. Ah. Como for is far possible that no como fana isaje for get school fanando. Como to encourage the students isaje ye will fana yeta to take this injection. Okay, I think it's a very good question. Yeah. I understand that. Lu mo like te ci la dame yalla ko mo jamaala kabbengi and ha bendula fanam furu before ko ni virus ni spread. nga understand digala it's a very good point. moom lu mu wax mooy ne léegi nii ndax duñ ko mën a yóbbu ci school si léegi nii, parce que school si foofu noonu di nga ko mën a joxe ñu bëri. loolu luy problème bi rek mooy ne ñun éggaguñ foofu noonu Gambie foo xam ne léegi dañoo concentrate ci xale yi. léegi lu ñu war a concentrate mooy ñi nga xam ne dañ am feebar yu bëri yi, ñi nga xam ne dañ mag, ñooñu lañ bugg a def ndika. yeneen dëkk yi ñoom def nañ mag yëpp ba léegi ñu ngi ci xale yi. léegi nii am na dëkk yoo xam ne léegi 12 years la ñoo joxe. dem nañ ci mag a mag yi, dem nañ ci nga xam ne ñu nga am 40, dem nañ ci ñu nga xam ne 30, dem nañ ci ñu nga xam léegi ni ñu ngay joxee ñu nga xam ne dañu am 12. ñun nag éggaguñ foofu noonu. su nekkee nag dem nañ ba nga xam ne xëj na ku am 15 ñëw na, ku am 18 ñëw na wala 20 xëj na dinañ ko jox. waaye nag duñ mun a léegi nii fuñ toll nii def loolu noonu. lu ñoo def mooy jox ko ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla léegi nii, nga xam ne ñoo cee mun a deeyee léegi nii njëkka balaa ñoo égga foofu noonu. suñ demee nag ba égga 50%, 60% of the population ñu mun a wàcce foofu noonu, dinañ mun a wàcce foofu noonu. óor na ma ne dinañ ko mën a dem joxe school si. comme niñ ko dee waxee rek programme bi ñëpp a ngi koo déglu. su nekkee ne ki nga xam ne mu ngi ci mbir mi ci ministre bi wala yooyu noonu bugg a cee yokk baatam mun naa kool mu yokk baatam, parce que léegi di problème mooy ne duñ dee bugg a studio bi bëri nit noonu. moo tax ñuy dee di indi suñ footage si den ñu waxtaan ci mbir mi. foog naa ne mun nañu mu ngi mel ni nag 3 minutes rek lañu am. so mi bi nga wax lu ma waxagum nii yëpp ci kàllaama Mandinka ak laajte bi nga xam ne moom la kali laajte si mbir biir bi. ñu doora mun a okay, comme aya fo ñamin mo dole kolta nu janka ñinin kare ko fo comme ni musu kono ma teng fo asini pengo tano ha sa me mu advice kan wala wo musu kono mal yeta ila doctorol ya asike wol se ñin ko fay kisi no fo isa tano janni tolbita kata ha modo fanan kolta jang akabe busumbale funding kewolem akabe funding kewol fanan ibe ñoo mobilize kan ka ñoo makoy pour ka ñoo fenke pour kata ñim pengol ta adun ka ñoo adun pour ka je ñami be ñoo tankala ñami ni sa to ko max dong sa ako hani sa ni ko be dunna tasifan comme ni mu tasi driver ya je ko mo kana dun ila moto kono amma max du fa ita fa sa
dani yo ka fay ko maso dun doron pour ka ñoo protect doron hani san fen ko soto han sanitizer ten ka mul ma bulo kan ten ya isa bondi no fan ya fay nyimma janni be dunna taxi o kono. So finally, Sohna, time is fast running out. What we want to do is, first of all, to thank the staff at Demban at the treatment center for, first of all, allowing the cameras to go in and take some of those footages, and also for the patients who also allowed for the footages to be taken, to thank them for that, so that because they are saving lives by doing that, they are showing the people what exactly is happening there. I also want to apologize to the public for showing some of those horrible images. But the aim is just so that we know exactly that this is happening, and people cannot fool us by telling us that this is not happening, or this is a conspiracy, or whatever it is. I think those things, it is time that we put them aside so that we can protect ourselves in this country, and that is why we showed it. So we apologize for that, and we hope that people will understand. Mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy balaa ñoo tëj programme bi tey because time bi jeex na, mooy pour ñu wax nit yi ne ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk di faj nit yi ci mbiri feebar bi nii ci clinique bi foofu noonu ci health di treatment center bi, di leen gërëm si luñ alaawee suñ caméra yi dem foofu noonu pour wane mbir mi naka la fa demee, di gërëm tamit malade yi nga xam ne ñoo fa nekkoon nangu ne ñun ñu jël seen nataal yi pour wane ko ci télé bi, parce que loolu noonu pour wan nit yi lanay xew la, loolu noonu rek si boppam mun naa sawe ñu bëri, mun naa tax nit dem jëli vaccine bi, te képp koo xam ne jël na vaccine bi rek soo moytuwut save na ay nit yu bëri, moom save na boppam waaye save na yeneen nit yoo xam ne ndikoon xëj na mu jox leen feebar te joxul leen feebar. Foog naa ne soo nga wax loolu noonu nga tàggoo mbokk yi, den man tam ma tàggatoo ñu mun a tëj programme. Comme aya fo ñaminte akamuta ko mo la tay mo bantale bar jandimba soronna nga lafta ka fenko mo fenke jaralo ka kadami ka fa ndemban clinic lafta ka wodo kula jay fananke jay ke nimbara kato do ko je ama easy bari to fan ito mumbi je ba try kan ko mundi dunta je ya try ko fo janni be funtile je ye fisia ye sayila suwa kono sign. I think time is up, Ala Barka. We thank you all for tuning in today, and we will hope to continue our series on where we are in health care service, where we started with Dr. Keba Marena. Time is up. We thank you all, and till next week. Jërëjëf mbokk yi. Ala Barka.